ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ electrostatic potential ಅಂದ್ರೆ, so electrostatic potential at any point in an electric field is equal to the amount of work done per unit positive test charge, or in bringing the unit positive test charge from a infinite to that point against the electrostatic force without acceleration. Okay, ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ that much of amount is work done, no? that we will call it as electric potential, and is given by what? Electric potential V is equal to amount of work done per unit positive charge, unit test charge, positive test charge. So test charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫೋರ್ಸು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ if it starts and comes to that electric field. Why? Where is electric field? Due to a point source charge, there exists an electric field, and that much of amount of work done, that is work done divided by Q. Test charge is given by V. V is what? Electrostatic potential. Okay, it is a potential energy, because here the energy is stored in the form of the charge. That's right. Okay, potential at a point, and that's a scalar function or position negative. So now what is what? Potential energy. So potential E is equal to rate of change of potential is at a field is given by negative rate, gradient, and negative rate of change of with respect to this one. What is with respect to distance? Okay, we can explain this one also. E is equal to minus dV by R, negative gradient at that point, electric intensity. So this is a electric intensity. So E is electric intensity. intensity ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೈ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ minus dV by dr, and this is nothing but what? From A to B. Suppose there is a what is potential difference? Then VA minus VB ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We have to move, okay, along the force, along this direction. So there exists if there is a positive charge and there is a negative charge, there exists a Coulomb force of attraction, and it moves like this. Okay, VA is here, VB is here. Then what happens? The amount of work done in moving a point charge, W of AB is equal to VA minus VB divided by Q. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? V into Q. VA minus VQ divided into the point charge Q. Like that also it is possible. Or VA minus VQ. This is known as potential difference. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. VA minus VB is equal to W of AB divided by Q, ಅಥವಾ W work done in moving a charge is nothing but potential into charge. That is also possible. Electric intensity is given by the rate of change, that is a dV. Okay, change with respect to the distance. E times of RdV is equal to E into RdV is equal to what?
minus electric intensity into distance, small distance. Okay, where is that distance? This charge is separated by some distance. That distance we are giving as R. Okay, very, very important these things. Next, potential difference. The electrostatic potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done when moving a positive test charge. You see, from one the positive test charge. Okay, we have to move. Okay, this one ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ imaginary. So but we have defining all these things. Okay, so we can't easily move. Okay, so that what is this, the so you have to apply some work. I had to supply from force. Okay, that amount of work done is given by this equation. So that is the from point A to point B, there exists we have to move a positive test charge from here to here in an electric field. Electric field is a point, a source charge there. So see, positive charge from one point to another point against the electrostatic force without any acceleration. Difference of electrostatic potential of the 2 points in the electric field. ಎರಡು position ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ VB minus VA ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. Okay, now it is what? Now it is amount of work done anta helidaga. We know that what is that work done? W is equal to, correct, F into dr. Correct. So if you integrate this one, work done, if you integrate, then what you will get? Work done, instead of W, you can write integration of F into dr. F is how much? F is the electrostatic force of attraction irbodu athwa repulsion irbodu. Avage hege baritira? 1 by 4 pi epsilon naught into, correct? So we will write like this, 1 by 4 pi epsilon naught into r square into r. Correct? So what is the integration of r from 0 to r anta integrate madidre ನೀವು. Correct? So the r to p ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು position a to b ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we'll get that is one. So that is the work done, amount of work done is given by 1 by idenidu F into dr ಅಂದ್ರೆ work done is force into distance. Correct? 1 by 4 pi epsilon naught into r square cancel ಅಂದ್ರೆ r ಉಳಿಯುತ್ತೆ. This is the work done. Work done divided by q. Correct? Work done divided by q is the potential. So potential also can be written as 1 by 4 pi epsilon naught into r by q ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, q ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? Q is like this. Very, very important. This is one formula. Okay, which q it is for, that is a what is that? It is a source charge. Q is the one source charge. From this we can calculate the q value. V value, V is q divided by 4 pi epsilon naught into r. So this is one equation. So how it changes? This is the potential due to a point charge. Okay, if it is a point charge q is there, then how much is the potential? This is the potential. How we calculate it? From the work done. Integration of the work. What is this force? If two charges are there, means always it exists a coulomb force or electrostatic force. Coulomb force of coulomb law ne apply ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರೋದೇನು? So it is the force. Correct? So it is the force experienced. Actually it is q1 q2. So this is the here it is q1. One second, q1 q2 into r. Okay, so q1 q2 1 q cancel agate. So remaining is like, so this is how you have to solve the equation. So all are unit positive charges. Unit charges ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ, so you can take 1 and 1. Both are 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ. Unit positive charge ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, so ಹಾಗಾಗಿ 1 unit ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ. So all are 1. So that's why it is q1 q2 ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅವಾಗ divide by q ಮಾಡಿದಾಗ q is the positive test charge. Okay, it is not unit. Now it is the potential you will get. Okay. Next is this electrostatic potential is there. No, see if you check the equation, it is inversely proportional to, what is that? A directly proportional to the test charge, the charge, inversely proportional to the distance. So that the graph will looks like this. It is a graph of what? The potential V versus potential V irbodu, electric intensity E irbodu with respect to distance. How it looks like last class alli ide ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is inversely proportional to the I. Somewhere it touches. Correct? So this is how it is. You have to understand the potential. Now, potential due to an electric dipole. Last class alli matte helidini what is meant by dipole. Correct? Dipole means what? What is dipole? See, a system of two opposite charges separated by a distance 2a. This constitutes a term called dipole. P is what? P is the dipole moment.
Okay, so if it is in this point, if you want to calculate electric dipole P, the P is the electric dipole, and point B, whose position vector is with respect to midpoint of the dipole. So midpoint, and you know, this is A, this is A, because it is a whole distance between plus Q and minus Q is Q A, and this is given by 1 by 4 pi epsilon naught into P cos theta divided by R square. 1 by 4 pi epsilon naught into P cos theta divided by R square. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by 4 pi epsilon naught ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಪಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಸಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಪಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. So here it is. This is about the electrostatic potential due to a dipole. So ಎಲ್ಲದೂ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು electric field due to potential system of charges ಹೇಳಾಯ್ತು, correct? So potential due to is how much? So if you add, that is vector sum. Electrostatic potential due to electric dipole is 0. Electrostatic, okay, potential on the perpendicular bisector due to like this. If it is a perpendicular bisector ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cos 90 is 0. If you do like this, it is 0. 90 ಇದ್ರೆ cos 90 is 0 ತಾನೆ, so that's why it is 0. So ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. electrostatic potential on the perpendicular bisector due to an electric dipole is 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ ನಾನು, ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಥೀಟಾ ಇದೆ, that's what is cos theta. Here it is cos theta is 90, cos 90 is 0, so that is 0. Now electrostatic potential at any point due to system of charges. Many charges ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ electrostatic potential sum of what is the array, this is a positions vectors r1, r2 and r3, and we have to calculate what, we have to calculate the, and due to what, due to the charges q1, q2, q3, like this. For this, if you want to calculate the electric potential, then how much it is, this is the formula. ಇದನ್ನು ಸಹ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾಡಾಗಿದೆ. v divided by 1 by 4 pi epsilon naught into summation of I is equal to 1 to n qi divided by r minus ri. Okay, so now it is ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ equipotential surfaces. What is the meaning of equipotential surfaces? So here it is. Okay, so I will explain about the equipotential surfaces. Equipotential surfaces ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ equipotential surface, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೇನು, ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ it has the same potential on all the region, so it is a equipotential surface. If you take one more circle like this, one more circle like this, illa tumane kadme irutte potential, but here it is what I am telling is these are all known as equipotential surfaces. ella kadegu enide, so equal charge distributions irutte. So potential equal ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, equipotential surfaces ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now it is what, suppose if it is in a rectangle, ಇದು ಏನು, if it is electric field you are represented like this, then what happens, same type of rectangles ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ rectangles ಏನಂತೀವಿ, equipotential surfaces ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ, equipotential surfaces.
Okay, this is an example for equipotential surfaces. Next is E is equal to relation between field and potential. Next is a relation between field and potential. Electric field and electric potential is different. So I will write like this. E is the next one. So electric field potential is given by E is equal to, see, equipotential surface. The shape of the equipotential surface due to line charge is cylindrical. Point charge is spherical shown alongside. Equipotential surfaces do not intersect each other as it gives two directions of the electric field. So ಯಾವುದು ಸಹ intersect ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Equipotential surfaces are closely spaced in the region of strong electric field versus strong electric field ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Suppose if it is like this, okay, these are all, if it is charges here, strong ಇದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Electric field is always normal to equipotential surface. If it is a equipotential surface is there, no. If it is, this is the equipotential surface ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್. So this is about 90 degree ಇರುತ್ತೆ. Work done in moving a test charge from one point of equipotential surface to another point is zero. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ work done, no change in the potential. So equipotential surface ತಗೊಂಡ್ರೆ, suppose if it is a equipotential surface is here, so moving a point charge from one region to another in this one is zero because so point and move ಏನಿದೆ, so difference ಇಲ್ಲ, potential difference ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ change ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ electropotential due to a thin charged spherical shell carrying charge q and radius respectively at any point p line C. P is equal to 1 by 4 pi epsilon into q by r, and the surface of the shell it is 0, and it is outside the shell it is like this, and inside the shell it is 0. So inside the shell ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ 0 ಇರುತ್ತೆ, surface ಮತ್ತೆ outside ನೋಡಿ inside the shell. So it is the amount of, it is about the electrostatic potential due to a thin charged spherical shell. Charged spherical shell. Next is about the potential energy of a system of charges. Potential energy we have to calculate now. So till now potential we calculated, potential energy. So electric potential energy here. What is potential energy? Potential energy is given by Q1 Q2 divided by R. Okay, K is a constant. So potential energy between system of charges, not only for a single one, we have to calculate for system of charges Q1 Q2. Next one is it is given by Q is equal to, that is U, potential energy is given by U of Q1 Q2 divided by R1. That is equal to how much? Q1 into V2 is nothing but what? This is nothing but the work done. Correct? Not difference in work done is nothing but, energy, work energy theorem. Okay, work energy theorem last time study ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು. Work done is nothing but energy. So difference in the energy gives the work done. So that Q into V2 is nothing but work done in that is nothing but the potential energy here. See, K is nothing but 1 by 4, that is potential energy is given by 1 by ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 by 4 epsilon ಇರುತ್ತೆ. So electric field ತಗೊಳ್ಳಿ, force ತಗೊಳ್ಳಿ, correct? So don't get confused. Potential ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. This is the formula for what? Potential energy. And work done in bringing a point charge. Okay. Next is, so all are simple only. So ಏನಿದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. Okay, I will explain that one. Field and potential difference is what? So just now I told E is equal to Q divided by R square. So E is equal to point charge idre, E is how much? Point charge anta idella, point charge idre, that is equal to so point charge idre, E is equal to that electric field and potential. Electric field E is equal to
K into Q divided by R square. This is the formula. K adenu 1 by 4 pi epsilon naught. So adar badlige K anta baritare constant anta Q by R square. Okay, here it is. What is this? V is what? V is, it is the electric field. Okay, V is what? V is the integration of this one, so that it is V is equal to K is, that is 1 by 4 pi epsilon naught and into Q by R. So difference neನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So uniform distribution of charges. So for the uniform distribution, V is what? V is equal to, so for many charges, okay, how will write? E is equal to 1 dalla summation of I is equal to 1 to n of, okay, K into Q divided by R square. K into Qi Ri whole square, but different charges. Same thing with the potential also. Next is electrostatic potential energy. So now we are calculating about the potential energy. So it is formula is what? PE cos theta anta helidini nanu aglene. So for formula for this one is PE cos theta. Just now I told about, that is PE cos theta. So K times of PE cos theta. Cos theta is how much? If it is 90 degree, so potential energy in an external field is how much? Rotating, it is in case of a now we have to explain about the dipole. In case of dipole, potential energy of a dipole is defined as the work done in rotating a dipole from direction perpendicular to the field to the given direction. Andre enaytu, so dipole ittu anta itಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ, plus q minus q separated by a distance 2a. Here it is. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೋಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ, ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ is how much? Theta. This is 2a, like that it is. Okay, cos 1 cos 2. Potential energy of a system of two charges in an external field. Potential energy of a single charge in external field. Potential energy, the single charge Q at a point is at an external field, where V is the potential or the point due to external field. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Q into V into R. Okay, Q into V. Q into V is correct. So Q into V. Here it is. That is, if it is makes an angle theta, means what? It is a torque produced. Correct? Torque andrenu turning effect. Okay, dipole moment adastಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ತರ ಇತ್ತು. Correct? So ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, so if you apply a charge, if electric field ಅಂದಾಗ it will align itself in this, means turning effect will be there. That is torque. The torque is produced what? Last class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ tau is equal to P cross E. Okay, ಇದನ್ನು ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. So PE cos theta, that is PE cos theta of ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ 0 and theta 1, difference between these two. Next is electrostatics of conductors. Okay, so now what we discussed about conductors and insulators, you know. Okay, conductors and insulators we know, that is it consists of mobile charge. Conductors contain mobile conductors. Yeah, conductor because it has some charge carriers. Okay, metallic conductors, charge carriers are electrons in a metal, outer valence electrons. But okay, next one is what? Next one is about the conductors. Why it is a conductor? It is a metal. Okay, it is metal is having what? It is metal having the outermost electron, free electrons. So that is known as valence electrons. Outermost electrons are called valence electrons. In metals, these valence electrons are loosely bound to the nucleus, so that it is free. Okay, it can move anywhere. And these electrons are called mobile charge carriers. It can move, correct? So that's why mobile charge carriers. And hence, what is this? It conducts. Conducts what? Electricity also. Conduct electricity. So free electrons theory. It is known as free electron theory. Next, electricity chapter, current electricity ಹೇಳ್ತೀನಿ. So next one is ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಳಗಡೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, electrostatic field is 0. Inside it is 0. At the surface of a charged conductor, electrostatic field must be equal to normal to the surface at any point. Normal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose if it is like this, it is a field ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ normal. It is exactly at the perpendicular distance. Okay, this is about the E is equal to, so number of surface charges ಏನಿದೆ,
ಗಳು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ತರ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. All are definitions only. The process which involves the making of a region free from any electric field is known as electrostatic shielding. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಾರ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹಾಲೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹಾಲೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. Suppose if it is a hollow conductor, it is a hollow conductor. So ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಲೋ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್, ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Potential inside the shell is constant. In this way, we can also conclude that the field inside a shell, ring ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ring ಅಲ್ಲಿ inside that one, if you take a ring, okay, then what happens inside the ring, at the center of the ring, there is no charge accumulated, so that it is a electric field is zero. So what is that? That region is known as electrostatic shielding. No, this one. No field, no electric field. Okay, no electric field exists inside that one. Next, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಡೈಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ insulators, okay, also known as dielectrics. Okay, they won't conduct any electric current. Okay, so insulators na dielectrics anta heltivi. Okay, dielectrics, they are basically insulators and contain no free electrons. Free electrons idre matra conductors agutte. Free electrons irilla andre insulators agutte. Wood example is wood. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Dielectrics can be easily polarized when an electric field is applied to it. What is the meaning of polarization? Polar ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಒನ್? ಲಿಸನ್, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೈಪೋಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನೇನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, they will be like this. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲದು ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ whenever there is electric field is zero, okay, so now what happens, ಈ ತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, orient ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ it orient itself in the field direction. So that is that type of molecules are known as non-polar molecules. This type of molecules ಯಾವಾಗೇನು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಈ ತರ ಓರಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಂಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ
ಹೀಗೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಂಗಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 11th ಹೋದ ವರ್ಷನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಎರಡು ಮಧ್ಯದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ that is protons and negative charges that electrons do not coincide. Such molecules are called permanent electric dipoles. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೂ ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. They have permanent dipole moments. Some common polar molecules are HCl, H2O. Water is a polar molecule. Okay, N2. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ these are all polar molecules. So ನಾನೇನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ polar molecules ಬಗ್ಗೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, polar molecules will represent in ಡೈಪೋಲ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ನ. ಯಾವುದು ಒಂದು H is one atom, one pole ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, in a molecule of HCl there is an excess of positive charge on the H ion and the equal negative charge on the Cl ion. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ Cl ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. The molecule therefore has a dipole moment at every instant and it's a polar molecule. Another polar molecules is water. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 2 H bonds are placed opposite to each other. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Water molecule, it has an angle like this. Okay, so it is but are inclined at an angle. See, this angle is must be equal to 105 degree. Hydrogen ion forms a dipole moment with each of the oxygen ions, and there is a net dipole moment. So idige one dipole moment hige, and it is a one dipole moment itara. Understood? So this is a two dipole moments iruttile. Each molecule has dipole moment. Average moment per volume is 0. Application of electric field, the dipole moments of these molecules align themselves parallel to the direction of the field. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಈ ತರನೇ OH ಇರೋದು ಈ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. O ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ O ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ O ಇರುತ್ತೆ, H ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? The electric intensity of the field increase, temperature decrease. It should be noted that increased electric intensity may also increase the dipole moment. ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ polar molecule. Sorry, it is a polar molecule. If it is in a straight line, then it is a center of gravity coincides. ಎರಡದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ CO2 is a non polar molecule, oxygen is a non polar. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CH4, ಈಥೇನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ ಅದು ಆ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ವಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದಾ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ತರ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ and what is that dipole also. Next comes the concept of polarization, very important. Polarization ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ,
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲೈನ್ ಆಗಿರೋದು, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, everything should align in a one direction like this. So amount of, okay, positive negative, so ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರೋದನ್ನ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric dipole moment per unit volume. Polarization can thus also be thought as a phenomena in which alignment of positive and negative charges takes place within the dielectric, resulting no net increase in the charge of the ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋದು ಹೇಗೆಗೋ ಇರೋದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Same direction as the molecular dipole moment. SI unit of polarization is coulomb per meter square. Coulomb per meter square is the formula. The SI unit. Okay. Next, these are all something about the dielectrics. Okay, dielectrics I explained. Okay, dielectrics means insulators. The insulators ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು. Next is what I explained about the potentials. Okay, electric potentials, electric field, all are very basic concepts explain ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. Basic ಅದರಿಂದ explanation ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ derivations ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next comes about the next concept, that is capacitors and capacitance. Very very important. ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಯಾವ ತರನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತದು ಒಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್. ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಈ ತರ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. As known as dielectric medium. This system constitutes a capacitor. Okay, capacitor. So capacitance of a conductor is a measure of ability of the conductors to store the charge on it. Capacitance ಅಂದ್ರೆ how much ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ as a capacitance. Capacitance is the amount. Capacitance ಅಂದ್ರೆ ability of the conductor to store the charges. So this system of these two parallel plate, this one is known as parallel plate capacitor. This parallel plate capacitor ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ parallel plate capacitor for our reference. Okay, reference ಗೆ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When a conductor is charged, then its potential rises. So ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Increase in potential is directly proportional to the charge given to the conductor. See, Q is directly proportional to the potential. Correct? R Q is equal to some proportionality constant C and into V, where C is what? C is Q by V. R V is nothing but W by Q. C is equal to Q by W by Q. R C is equal to Q square divided by W.
Okay, if we convert it into the basic unit, and basic unit is farad ಅಥವಾ ಕೂಲಂಬ್ per volt ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರಬೇಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Charge in terms of charge, okay, charge and current, how it is, because charge is not a basic unit quantity. Last year ಓದಿದ್ದೀರಾ, basic quantity is ampere is current. Now we have to convert charge into current. Work done is what? Work done is a basic quantity. Okay, work done ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? So we know that work done is force into distance ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿ force into distance ಹಾಕಿ m into L square t to the power of -2. a square t square ಯಾಕೆ ಬಂತು? Q is equal, current I is equal to charge by time. Okay, Q is equal to I into T. Q square is I square into T square. So that's why they are using this one. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So they have written like this. Okay, this is what, this is a unit, this whole unit a square t square divided by m1 ಇದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇದೇ ತರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ Q is given to an isolated spherical conductor, then in its potential rises V is equal to 1/4. The last class last chapter last topic ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ V is equal to 1/4 pi epsilon naught. Correct or not? V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R. Okay, small q use ಮಾಡ್ತಾರೆ, capital Q use ಮಾಡ್ತಾರೆ. And but C is what? C is equal to Q by V. So that what is this? Q get cancels. So that C ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q by V ಆಗುತ್ತೆ. Q that is 4 pi epsilon naught R. Okay, C in the medium to C in this one. If conductor is placed in the medium, then C of capacitance of a capacitor in the presence of dielectric medium is Q by V. V is 1/4 pi epsilon. Q get cancels. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು 4 pi epsilon naught into R ಆಯ್ತು. So C is nothing but 4 pi epsilon naught into R. So it is medium ಗೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 4 pi C is equal to 4 pi epsilon naught into R ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Next is the electric lines of force divide. If the separation between the plates is much smaller size, the electric field strength between the plates will be assumed uniform. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A be the area of each plate. So A ಅಂತಂದ್ರೆ so it is A is area of each plate. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ it is a system of two conductor plates. Okay, it is having one is having area A, it is also having same area, ಎರಡು same area ಇರುತ್ತೆ. It is separated by a epsilon naught. That is a condition. So then what we will get, K is the dielectric constant of the medium. K is the dielectric constant, not that 1/4 pi epsilon naught ಅಲ್ಲ. K is the dielectric constant ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು insulator constant ಇರುತ್ತೆ. Then what we will write, we will write like this. Okay, capacitance is given by sigma is equal to Q by A. Okay, C is equal to, so very important, E is equal to sigma by K into epsilon naught. Last class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ. So ಇವಾಗ C is equal to, okay, Q divided by V. Correct? So Q and Q get cancelled. C is equal to K into epsilon naught into A by D. T is what? T is the separation. This distance is the distance between two parallel plates. Okay, A is the area of each plate and D is the distance between two parallel plates. Then we'll give the capacity. Very important this relation. ಇದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And then you have to write like this. Okay, so K into K ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/4 pi epsilon naught. Correct? 1 by, so K is 1/4 pi epsilon naught ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ K ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. K is a dielectric constant ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ epsilon naught A into E. ಸೊ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Now C is equal to K into epsilon naught into A. Okay, divided by D. Okay, next one is, so charge density sigma, surface charge density epsilon naught is
So that means it depends. That is the capacitance of a capacitor. It is not C is not a capacitor. Capacitance of a capacitor is directly proportional to or directly proportional to a area of the two plates, inversely proportional to distance between the two plates. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಂಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. General expression for capacitance of a parallel plate capacitor. Usually we'll take it as for the parallel plate capacitor. See, that is proportional to the area of each plate, inversely proportional distance between independent of metal of plates. ಯಾವ metal ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೂ ಸಹ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. So it depends upon only the area and the distance. Energy stored, very very important. U is equal to minus q square by half into q square by the CV square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Half CV square is the energy stored. Okay, half, that is energy stored, is given by half CV square. Half of q square by ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So it is nothing but w. W is equal to what? W is equal to, so we have to calculate this one. C V. Okay, C, Q, W is nothing but V, right? Q by C. V. From the V we are taking Q by C. And what is this? 1 by C of, if they integrate with respect to Q, then it comes out to be Q square by 2. So Q square by 2C. So W is equal to Q square by 2C. But we know that, what is that? Half, that is nothing but W is equal to, it is in terms of Q and C, substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ half of CV square. Q square by C, substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ half of CV square ಬರುತ್ತೆ. This is the energy stored. So or else you can write like this: W is also equal to half into Q into V. This is the work done. So starting ಮಾಡಿದ್ರೆ work done ಇಂದ next what you are storing the potential energy ಇತ್ತಲ್ಲ last class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. Last topic potential energy is the energy stored in the system. That is delta U is nothing but work done. Correct? Not U of final kinetic potential energy minus initial final minus initial potential energy gives the work done. What is that work done? Half of Q into V or half of CV square. So energy use ಮಾಡಿ work energy theorem use ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ divide like this. Suppose ಎರಡು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ V1 minus V2 ಬರ್ತೀರಾ. So ಎರಡು ಇತ್ತಂದಾಗ, so that is, the negative sign indicates that energy of the system decreases in the process. So slowly decreases, minus half of C1 C2. Okay, difference ಇದೆ. Okay, so C1, so V1 minus V2. V1 minus V2. Correct? So ಏನಿದೆ potential difference calculate ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, so we have to write like this. So this is a very important relation, the energy stored in this one. Next is what? Next is the, wait, I'll check. Next is the series, capacitance in series, capacitor in parallel. Okay, so types of capacitor: parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor irutte. So diagram will be usually we'll use like this only. Okay, next is ಇನ್ನೊಂದು explain ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಏನು. So how the capacitors are arranged. Okay, how the capacitor arranged? Capacitors in series, capacitor in parallel. So capacitors ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, capacitor parallel plate capacitor ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ. So capacitors can be arranged in series connection. So resistors ಇದೆ next class ಅಲ್ಲಿ. So 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ resistors ನ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ capacitors. So series connection ಇದ್ರೆ end to end connection. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ we have one plate capacitor also like this it is. Okay, so end to end connection. So this is C1, a capacitor in series. So ಎರಡು ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so how, what is the effective capacitor? One capacitor in series is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. It continues like this because W is what? W is equal to, so Q C by, okay, V by C ಆಗತ್ತಲ್ಲ, Q by C. So W is nothing but Q by C ಅಲ್ವಾ. So that's why it is like this. Q ಎಲ್ಲದ Q cancel ಆಗುತ್ತೆ, Q by C of Q cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Q cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ, so like this charge will be same, right? Charge will be same. So that is amount of energy stored in the form of
charge. Okay, so that is the one. Okay, next one is if you arrange the capacitors in parallel. Capacitors parallel arrange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ is connected, all the positive ends are connected to one end, all the negatives are connected to one end. This is known as a parallel capacitor. Parallel connection of a capacitor C1 C2 C3. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Capacitor is equal to C1 plus C2 plus C3. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So these are all the very important thing when you are studying the capacitors. Okay, so ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is cylindrical capacitors ಇರುತ್ತೆ, parallel plate capacitors ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಓನ್ಲಿ parallel plate capacitors. Okay, so next is about the ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತನಕ ಈ ತರ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ and it is minus, there exists potential difference, and there inside that one there exists a electric field. This is the electric field, equipotential surface. Okay, so ಇಲ್ಲಿ equipotential surface ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. next ಏನಾಯ್ತು, so ಇಲ್ಲಿ electric field. Okay, now you can write like this also, that is it is kinetic energy, sorry, potential energy is also equal to half of epsilon naught into E square. E square is what? Because of this electric potential, it also exists in form of like this. Epsilon naught is also there. Okay, half of epsilon. Just we substituted, that's it. Okay, so E ಬದಿಗೆ sigma by E ಅಂದ್ರೇನು, E is equal to sigma by epsilon naught. So last class in the study ಮಾಡ್ತೇವೆ, surface charge density sigma is nothing but surface charge density. If you substitute like this, you will get epsilon naught into E square. Okay, so examination ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು charges and separate, that is V is equal to what? V is equal to, if you voltages are divided added like this, correct, not so everything nodi, V is equal to V1 plus V2. Sorry now, so V1 is nothing but what? Q by C1 plus Q by C2. So V is nothing but Q by C, so that what is this? Q get cancels, 1 by C1 plus 1 by C2. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರ ಆ ತರ. ಓಕೆ, how many capacitors will fit? Everything in terms of parallel only, it continues like this. Okay, it is reciprocal ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ parallel series ಇರ್ತಿರಾಗ reciprocal, ಯಾವಾಗ parallel ಇರ್ತಿರಾಗ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Electric field at the surface of a charged conductor. So one thing is that, okay, electric field, like suppose if it is a, so if charged conductor is there, suppose if it is a charged conductor is there, last class alla ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ will be there and it is having a distance of delta s. Okay, so now it is what? Surface charge density is how much? If you put like this, then surface charge density is how much? Sigma. Okay, for a surface of a conductor. There's other line linear idre, that is the lambda anta last class helidini. So that what is that? Electric field is given by how much? E into delta s is equal to E into delta s, or E is equal to sigma divided by epsilon naught, that is surface charge density. ಅಥವಾ electric field at the surface of a charged conductor. Electric field at the surface of a charged conductor is sigma. Sigma is what? Sigma is the surface charge density. How many charges are distributed on the surface? Charge density. ಇದು ಗಾಸ್ ಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಗಾಸ್ ಲಾ. The same thing repeats here also, the different version. Okay, next one is
Torque also explained. Torque means dipole moment. Okay. Next is, these are all things what I explained today. So for the system of charges also explained. So ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು hold the charges or store the charges in a conductor is known as the capacitance. Very, very important. Okay. Capacitor is a device. Okay. Capacitor is a device which holds the charges. Capacitance is the ability of a conductor to store the charges. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್. Suppose if it is a point charge is here, so we have what we have to do is we have to bring a point charge from the any infinity. So it will not path ಮೇಲೆ depend ಆಗಿರಲ್ಲ. So if it may bring like this, okay, same position again, you can bring that one from this point to this point. Any path you can travel like this, okay, but it is no effective. Yellow same, so it is independent of the path. Okay, ಯಾವ path ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ work done. Okay. Next is the properties of a equipotential surfaces. It won't mix us with each other. So this is about the potential. Okay, so capacitance of a capacitor. Capacitance of a capacitor. Okay, we will call it as capacitance of a capacitor. This depends only. It depends on the area of the conducting plates. Okay, parallel plate. Inversely proportional to the distance and dielectric constant. So that depends upon like that. Okay, it is independent of the shape and size. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನೋ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ only want for the, now we are studying for our convenience, we are studying only the parallel plate capacitors. One thing is that electrostatic pressure, energy density ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So the electric force per unit area of charges. So what is pressure? So we are normal pressure ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, formula for pressure is equal to force per unit area. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? So we are calculating what? We are calculating for the charge, electrostatic pressure ಹಂಗಾಗಿದ್ದು electrostatic force per unit area. Okay, electrostatic force is sigma square divided by z into epsilon ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so this is the df by s ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನ. So that is the electrostatic force. Electrostatic pressure. So force by electrostatic force per unit area is electrostatic pressure. Okay, this is how. These are all some things, some concepts that you have to understand while studying the concept of potential and electrostatic potential. And this electrostatic, now study ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಹ static electricity ಅಂದ್ರೆ, so charges at rest, it's not moving, charges are not moving. Next class ಅಲ್ಲಿ moving charges ಅಂತೇವೆ, but current electricity. Okay, that we are studying next class. Okay, charges when we start moving, then what happens? Electricity is produced, that is known as current electricity. Till now what we studied? Only the charges at rest, electrostatic. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು electrostatic potential difference ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು electrostatic potential. ಇದು polar molecules and dipolar molecule, non-polar molecules. So depending upon the dipoles, okay, you can differentiate between polar and non-polar. Gravity same ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆದ್ರೆ it is a non-polar. If it is not in a straight line, then it is a polar. So chemistry ಇದು detail ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? We want this one for expression of dipole and dipole moment. Okay, electrostatic shielding ಅಂತಂದ್ರೇನು? Where there is no electric field, that is known as electrostatic shielding. Inside is hollow cylinder capacitor ಇದ್ರೆ electric field ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ electrostatic shielding ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, while explaining the conductors and insulators ಅಥವಾ dielectrics, okay, free electrons ಇದ್ರೆ conductors, free electrons ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ dielectrics ಅಥವಾ it is a insulator. Very, very important, very simple ಆಗಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. So valence electrons ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
free irutte. They are not bound to nucleus. So that what is this? It can flow away from this one. It can move from one position, one conductor, one metal to other metal, or it may move from the metal. Okay, so electrons will be free and it can come away from the atom. So that this type of electrons are free electrons and they are the ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್? ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಇದು ಸಹ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So potential energy, I told it is nothing but dipole moment tau is equal to P cross C. It is electrostatic potential energy, that is U is equal to P dot E. Yavu potential energy negative irutte. Okay, it is in a energy state, bound state irutte. Hangagi U is minus P into P dot E because it is a scalar product P E cos theta. Last class allu saha ide taradu one bandittu. Correct or not? P is what? P is the dipole moment. Electric field and potential formula. So elladunu saha helaittu nanu ivaga. So here it is. Equipotential surface ಬಗ್ಗೆ properties ಇದೆ, characteristics. So ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ one work done is not possible in the same. You can't carry, you can't do work done while that's zero. So work done in carrying a potential when across a same equipotential agent is zero because work done in moving this one point is zero. So that's very important. Next one is electrostatic potential, thin charge, spherical charge. This is the equations of these things. So ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. So electrostatic potential due to dipole moment. Dipole, okay. Dipole means system of two different charges plus q minus q separated by distance 2a. Last class also ಹೇಳಾಗಿದೆ. Now what is this? Potential difference. So potential difference is nothing but work done, okay, in moving a charge from a point A to B, unit positive charge. Okay, unit positive charge. So starting electrostatic potential V is equal to W by Q. So is very important is the definition of electrostatic potential. What is that? The amount of work done in bringing a point charge from infinity to that place. Then pitkombi. Ellindano ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ that is known as the electrostatic potential. Amount of work done in bringing a point charge from infinity to that place. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So electric field ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. So force, Coulomb force also you know in the last class. From the last class you know about the electric force also, electric field also, electric intensity also. Intensity ಅಂದ್ರೆ number of field lines, ಎಷ್ಟು field lines ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ field lines ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಕಡಿಮೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ Q/R² ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲಿ Q ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ Q² ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ R ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ R² ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬೈಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.